But the Lord greetings in the wonderful name. Greetings in the wonderful name. In heaven, on earth, and earth below. This name shall be honored by all. Hallelujah. It is a blessing for us to be here. We really thank and appreciate God to give us this opportunity to come and fellowship with you this morning. Amen. So we feel very blessed to be here. Obviously, we are not visitors. This is my brother's house. So my brother's children are my children. My brother's house is my house. So we are blessed to be here to see every one of you. It's a real blessing. Baba, as I say, thank you. And all the leadership, we are very thankful. Obviously, I'm with my wife. You know her? Amen. If you don't know her, then you are a visitor. Amen. And we are with Baba Mollo and Mama Mollo. And we are with Pastor Smwebi from Victoria. So you are very special. Just tell your neighbor that you are special. You are so special. Did we thank you this morning? We give you praise. You are Lord, you are God, you reign forevermore. Yes. Your kingdom, O God, is from everlasting to everlasting. Your salvation is eternal. The life you have received surpasses death and sickness and challenges. It is a higher life, and we are appreciative and grateful for your grace and for your salvation. And even this morning we are saying all honor and glory belongs to you, Lord. Spirit of the living God, we thank you for your ministry. We thank you for ministering to our lives. That when you have spoken to our lives, we will never be the same, because your word is alive. We give you praise. In Jesus' name, let the church say amen. 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 And welcome to you too. Thank you, Dad. Yeah. I welcome you too. All right. All right. Let's go to the Word of God. Let's read the book of 1 Peter. Just make sure your neighbor knows where Peter is. This morning, I would like us to speak on this theme that Jesus is the Lord of our lives. Jesus Christ, when we came to Christ and we received Jesus as the Lord and Savior of our lives, immediately at our salvation, He became the Lord of our lives. And before He became the Lord of your life, He
was the Lord of the earth. So we cannot make him Lord. He is a Lord by nature. He is God by nature. He is supernatural by nature. He is almighty by nature. But you can make him the Lord of your life. So when you came to Christ, Jesus was already a Lord himself. He was already the King of Kings himself. But you can make him the Lord of your life. So you must not remain a savior. He, Lord, must not only remain a savior. He must also become a Lord. And the question is, what's the meaning of the word Lord? The word Lord means a ruler. The word Lord means the one who's above. The word Lord means the one who controls. The word Lord means the one with the final say. So if we say somebody is the Lord, we say this word is the last word. When we say somebody is the Lord, we mean he controls. He's the ruler. He can change things. He can turn things around. When there was a desert, he can bring a flood. When there was a flood, he can make a desert. When there is a curse, he can bring a blessing. When there's hope, he can bring hope. When there's no tomorrow, he can bring tomorrow. Because he is Lord, he can change things. So Jesus is the Lord of our lives. In other words, he's got the power to turn your life around. He's got the power to turn your tomorrow around. He's got the power to change you today. He's got the power to transform your future. He's got the power to transform your life. He can transform your family. He can transform your marriage. He can transform your children. He can transform He's Lord. If we say Jesus is Lord, I am saying to the above my life, there is someone greater. So when I walk on earth, I walk with understanding. There is someone greater in my life. Greater is me. Is in me. So when you walk on earth, you need to understand there is someone greater. Doors that cannot be opened. There is a rod over that door that cannot be opened. If I face the situation, I understand that before he became my Lord, he was Lord above all. There is no situation above your God. There is no situation. There is no circumstance. There is no life that Jesus cannot change. We need to understand the power
fear no evil. Mamela ha ke tshabe bobe. I fear no devil. Ha ke tshabe Satane. I fear no sickness. Ha ke tshabe bolwetse. I fear no situation. Ha ke tshabe maemo. I fear no bankruptcy. Ha ke tshabe ho fellwa ke tsohle. I fear no depression. Ha ke tshabe I kgatelo. fear no man. Ha ke tshabe motho. I fear no boss in my Ha ke life. tshabe boso bophelong ba ka. Above me Hobane ya ka hodima ka is Lord. ke Morena. Now the Bible says, Bibele e re, 1 Peter chapter 3, Petrus wa pele kgaolo ke re ga verse 15. It says, but sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. You know, I love it in Amplified. In Amplified it says, in your heart, in your heart, you need to create space for Jesus. For Jesus to be Lord. Sanctify the Lord God in your heart. And be ready to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that you received. In other words, every child of God in our hearts, we need to create space for Jesus to be the Lord. Every child of God, is that mine or yours? I'm afraid I don't Someone know. help him. In your heart, every child of God, you need to create a space for Jesus to be the Lord in your life. Now, when you create space for Jesus to be the Lord in your life, it means in your life you are taking a back seat and you are saying, Jesus, take the front seat. And most of the time as children of God, we came to Christ. He saved our lives. But we are still the ones who are driving the car. But the Bible says we need to sanctify Jesus to be the Lord in our lives. And how you do that, you let go of the steering wheel and you allow Jesus to drive your life. When Jesus begins to drive your life, you are saying, in my life, Jesus, you have the last say. Whatever you say. You know, Bazalwane, Jesus, as much as he's our brother, but before becoming a brother, he's a Lord. And we need to give him recognition that Jesus, because you know what in the book of John chapter 2, what Mary said when the wine was finished. He said, whatever he says, do it. Because he is Lord, he knows why he says what he says. You know,
Christians will surprise you. We live our lives Re phela maphelo a rona. as if we know tomorrow. Jwale ka eka re tseba hosane. We live our lives Re phela maphelo a rona. as if tomorrow is a short. Jwale ka eka ho sasa ho phethetse ho tla fitla. But tomorrow Empa ho sasa is a mystery. ke mohlolo. Because Hobane my tomorrow ho sasa wa ka is only known by God. ho tsijwa fela ke Modimo. I have hope Mamela ke na le tshepo for tomorrow, bakeng sa hosane. but I don't have my tomorrow. Empa ha ke na hosane All wa. I have Tsohle tseo ke nang le tsona is today. ke tsatsing lena la kajeno. Tomorrow, Baba Isaiah, Hosane ntate is Esaya a mystery. ke mohlolo. That's why you never knew Ke ka ho sa kang wa tseba that you will stay in Merton. ho tla dula fatseng lena la Meathuni. Because it's a mystery. Hobane ke mohlolo. That's why I never knew Ke ka ho moruti a sa kang a tseba that I'll be here this morning. ho tla ba mona hoseng hona. Because Hobane our tomorrow hosane hwa rona is a mystery. ke mohlolo. Let me preach to you. E re ke rere he ho wena. As a young man, Jwale ka motho a motjha when you see a woman, ha o bona motho wa mme you can see a future husband, a future wife. o bona mosadi wa bokamoso ba hao. But because Empa hobane you are looking with your eyes, o sheba ka mahlo a hao. your eyes Mahlo a don't hao know tomorrow, ha a tsebe so they hosane. show you a wrong person. Jwale he a o bontsha motho a fosahetseng. But when Jesus Empa he ha Jesu is the Lord, e le yena morena, I can consult ke a with kgona ho the one buisana who knows le tomorrow yena ya tsebang and hosane. say, Lord, Ebe he ke re morena, am I seeing right or am I seeing wrong? e ka ba ke bona e nepahetseng kapa e fosahetseng. When you make your decisions, Mamela ha o etsa dikgetho tsa hao, you never make decisions o se ke wa etsa dikgetho based on what you see. ka tseo o di bonang. Make decisions Etsa dikgetho based on what the Lord says. ka seo Modimo a se bolelang. Because what you see Hobane seo o se is bonang not true. a se nnete. What he says is Empa seo a se the bolelang truth. ke nnete. What you see Mamela seo o se bonang is wena the fact, ke taba ya It's a nnete. fact. Ke taba ya nnete. but it's not the truth. Empa se nnete. So when you make decisions Mamela ha o etsa dikgetho based on what you see, ho ya ka tseo o di bonang, based on how you ho feel, ya ka moo o ikutlwang ka teng, not knowing tomorrow, o sa tsebe you hosane, are lying to yourself. bona o ithetsa. But if you create space Empa ha o etsa sebaka for Jesus to bakeng sa be Jesu the Lord of your life, hore ebe morena wa it bophelo means ba hao, Jesus, o etse Jesu, it means Jesus, ho bolela hore Jesu I'm gonna consult. ke tlatla ke buisana le wena. I know what I saw. Ke tseba seo ke se boneng, Did I see right? ke bone hantle. When God spoke to Jeremiah, Mamela ha Modimo a na buisana le he Jeremiah, says, Son of man, o itse mohlanka motho, what do you see? o bona eng? And Jeremiah said, I see an almond tree, I see what one, I see what one. And then God said, Ya ba ha Modimo ho yena, you have seen well. o bone hantle. So God could have said, Modimo o na ka re you didn't see right. ha wa bona hantle. An English saying says, Ho na le puo ya Sesotho e reng, it's not everything that glitters which is gold. a se ntho tsohle tse kgabatsang tse leng hore ke gauta. Now when Jesus is Lord, Mamela ha Jesu e le morena, I don't follow what glitters. ha ke latele tse kgabatsang, I follow what he says. empa ke latela seo a se bolelang. Children of God get discouraged Mamela bana ba Modimo ba fellwa ke kgothatso along the journey of life leetong la bophelo because of what they saw. ka baka la tseo ba di bonang. But if you follow what he says, Empa ha o latela seo a se you will bolelang, never be discouraged. mamela ha o no fellwa ke Because what kgothatso, he says hobane tseo a di bolelang is true. ke nnete. And he who promised Ebile yena ya is tshepisitseng faithful enough wa to tshepahala do what he hore promised. a etse tseo a di tshepisitseng. Don't stand Mamela o se ke a ema on what you saw. ka tseo di boneng, Stand ema on what you heard. ka seo se utlwileng. Amen. If Jesus
Haeba Jesu is Lord, ke morena, it means hona ho bolela hore he leads the way. ke yena ya etelang pele tseleng. You know what, bazalwane, ne? Mamela o tseba ke wena mzalwane. Christianity Bokreste is very practical. ke ntho e leng hore ya kgona hore e etsahale. If we say Haeba re re he is Lord, ke morena, he must lead the way. o tlamehile a etelle And tsela. that is very practical. Ebe he hona ho a kgonahala hore e It's not etsahale. something that is too far. E ka ba hona le ntho e hole mono. It's something that is practical to say. Ke ntho e leng hore ya kgonahala o ka reng. You say, I've got children. O re ke na le bana, And because I have children, hobane ke na le bana, I am their father. ke ntate wa bona. And for now, Ho tloha hona jwale they follow what I say. ba latella seo ke se bolelang. Even if they don't want to. Le haebe ba sa batle, But I am their father. empa ke nna ntata bona. As long as I'm their father, Ha fela ke ntse ke le ntata bona, and they are of young age, e le he ba dilemo tse nyenyana, they shall listen to me. ba tla mamela. But listen, Mamela, two things. ntho tse pedi. I said, Ke itse even if they don't want to. le haebe ba sa batle. The second thing, Ya bobedi ke I'm ena, saying, ke re even if le haebe it doesn't make sense. ho sa etse hloho, ho sa fane ka moelelo. When I say to my daughter, Ha ke re ho mo kgaitsedi ya ka, you shall go to school, o tlo ya sekolong. and she says, Ebe he yena o re Daddy is cold. ntate ho a bata. I understand Ke a utlwisisa that school hore ena hona ho utlwa ena ya utlwahala. school Sekolo is more powerful se na le matla than temperature. ho feta maemo a lehodimo. So what I say, Seo ke se bolelang I know. ke a se tseba. What she says, Seo a se bolelang she doesn't understand. ha se utlwisise. Not because I'm the E father, seng hobane ke le ntatae, because I'm the father, empa hobane ke le ntatae. I insist, Ke ya hatella because hobane it is for her benefit. se tla tswela ena molemo. Now, when you follow Jesus, Jwale ha o latella Jesu, it's going to benefit you. hona ho tla o tswela molemo. Babana, there are bazalwane Hona le bazalwane who have scratch marks ba nang le diskarmo spiritually moyeng because of not following. ka baka la o sa latele. Jesus said, let's go there. Mamela, Jesu o re ha re ye kwana. Now it doesn't feel right. Ha ikutlwe hantle. I'm going to go there. Nna ke tla ya kwana. And you hit the pole. Ebe he o otlana le palo. Lord, Morena, why have you forsaken me? hobane o ntahlile. If we can learn to obey, Ha re ka ithuta ho mamela. you will speak like David. Mamela o tla bua jwale ka Tafita. Because you know Hobane wa tseba that you are following. hore o wa latela. You know, when I follow Jesus, Mamela, ha ke latela Jesu, I do not fear anything. ha ke tshabe Because letho. I have a promise that Hobane ke na le He tshepiso will never leave me hore a ke a nor ntlohela forsake me. kapa a I am ntata. convinced in my heart that Netefaditswe pelong ya ka. le ha nka tsamaya kgotlong Although I may walk in the valley of the shadow of death, moriting wa lefu, I shall fear no evil. ha ke no tshaba bobe. You know, but there is a secret in obedience. Mamela, ho na le lekunutu ho mameleng. When you know that you are following the word of God, Wa bona ha o tseba o latela morena wa marena, even if the river runs dry, le ha le metsi le watle le ka there is a omella, song in your heart ho na le pina pelong ya that hao says, e reng I don't believe ha ke kgolwe that you brought me this hore far o ntlisitse ho to leave fihla me. hore o tlo ntlohela. Then you stand in Ebe o tla ema the midst of dryness. teng ba ho You know, my God wa tseba can make morena the rivers of water ka etsa in the metsi middle of the desert. moo ho senang letho. When you know Mamela, ha o tseba that you are following Jesus, hore o latella Jesu, even if friends leave you, le metswalle ya hao ya o you tlohela, know you are never alone. wa tseba ha o mong, You know you can say like a psalmist, wa tseba o ka bua jwale ka motho a that thy dipetleleng, rod and thy staff hore thupa ya hao le seikokotlelo sa hao le seikokotlelo sa hao, di a nkgomotsa. they comfort me. You know that in God you are Wa comforted. tseba ho Modimo. Let's take away our focus Ha re nkeng
pono ya rona from men, ho tswa ho batho and from circumstances. ho tloa maemong. The Bible says, Bibele e re fix your eyes lokisa mahlo a hao upon Jesus, o shebe Jesu who is the author e leng hore ke ena and the mongodi finisher le mopheti of your faith. wa tumelo ya hao. When David Wa bona ha Dafita wrote Psalm 23, a ne a ngola Psalm ya he 23 didn't write it ha ka a e ngola at age 23. ka dilemo tse 23 He didn't write it ha ka a e ngola at age 40. ka dilemo tsa 40 He didn't write it ha ka a e ngola at age 60. ka dilemo tsa He wrote 60 Psalm 23 o ngotse Psalm ena with white beards ka ditedu tse tshweu and said, ya ba o re the Lord morena is my shepherd. ke modisa wa ka I shall not nkeke ka want. batla. Here is the secret. Ke lena le kunutu If he wrote it haeba a e ngotse at age 16, ka dilemo tse 40 he was writing something he didn't know. o ne a ngola ntho eo a neng a sa e tsebe, But he wrote it empa o e ngotse with white beards. ka ditedu tse tshweu. After working with God, Ha qeta ho sebetsa le he Modimo wrote the testimony. ya ba o ngola bopaki And he says, ya ba o in re the years dilemong tsena that I made him Lord, ke ileng ka mo etsa I morena, saw him as a shepherd. ke ileng ka mo bona jwale ka Time when there was a want, nakong tsohle ha o he ne ho na le ntho e fulfilled all my o needs. ne a thusa He ditlhoko tsa ka. provided my needs A thusa according to ditlhoko his riches in ho ya ka glory. moo a nang le tsona. After an experience with God, Ka mora experience le Modimo he wrote, o ile a ngola say, the Lord morena is my shepherd. ke modisa wa ka. When you make him Lord, Wa bona ha o mo etsa morena you will see a shepherd in your life. o tla bona modisa bophelong ba hao. As long as he's Lord, Ha fela e ntse e le morena every day matsatsi ohle you can write your psalm o ka ngola Psalm ya hao and say, today o re tsatsing lena I saw him ke mo bone as a provider. jwale ka motho ya fanang. On Wednesday, Ka la boraro I saw him ke mo bone as my transporter. jwale ka motho ya ntsamaisang. On Thursday, Ka la bone I saw him ke mo bone as my peace. jwale ka kgotso ya ka. On Saturday, Ka Moqebelo I saw him ke mo bone as my comforter. jwale ka motho ya nkgothatsang. When you make him the Lord of your life, Ha o mo etsa morena wa bophelo ba hao you must allow him mo dumelle fela to lead your life. hore a etele bophelo ba hao pele. Allow him Mo dumelle to take your marriage hore a nke lenyalo la to hao greater heights. a le ise hodimo kwana. Allow him Mamela mo dumelle to take your career hore a nke career ya hao to greater heights. a ise hodimo kwana. Allow him Mo dumelle to take your children a nke bana ba hao to greater a ba heights. ise hodimo kwana. Allow him Mo dumelle to take your life a nke bophelo ba as a hao young person jwale ka motho ya motho to be different. hore o seke wa tshwana le ba bang. Allow him to lead. Mo dumella o etele pele. Allow him to guide. Mo dumelle ebe ena ya o bontshang. You know, when someone guides you, Wa bona ha ile motho ya o bontshang. if I come to Mayerton Ha ke tla mona Meathone and I say, I don't know Mayerton, ebe ke re ha ke tsebe fatshe lena la Meathone I need a guide. ke hloka motho ya tla mpontsha. Which is true, I don't really know Mayerton. Hono he ke nnete ha ke tsebe Meathone. I know the church and the pastor's Ke house. tseba kereke le ntlo ya moruti. That's all I know. Ke tsohle tseo ke di tsebang. So if I want to go to a particular place Ha ke batla ho ya tulong e itseng and I ask you ebe he ke kopa wena to be my guide, hore ebe wena ya tlabeng a mpontsha, what will you say to me o tlo reng ho nna if I argue with you? ha ke ngangisana le wena? No, you are my guide, Ke wena motho ya ntseng a but I'm mpontsha. arguing with you. Ke ngangisana le wena. You say turn left. O re left? Aye. Left. Left. No. Right. Right. I'm arguing out of lack of knowledge. Ke ngangisana le wena ho hlokeng tsebo. And isn't it true in our lives A se bonnete bophelong ba rona. that when Jesus says left, Ha Jesu a re le letshehadi. aye. Why? Why? Hobaneng Right. le letona.
Because the right feels good. Hobane le letona le utlwahala le lokile. But it doesn't mean Empa seno ha se bolele your future is in the right. hore bokamoso ba hao bo ka o le letona. You know the saying Hona le polelo ena that says, e reng not every good idea a se kelello enngwe le enngwe entle is God's idea. e leng hore ke monahano wa modimo. It is not every good idea A se monahano o mong le o mong o motle that is God's idea. e leng hore ke monahano wa modimo. So you can have a good idea about left, Ka ba about le right, monahano o motle ka le letona but it's not your future. empa a se bokamoso. As a matter of fact, Ka taba ya bonnete, the fact that 10 Christians, bonneteng ba hore ba Kreste 10 of them, ba leshome they turn to the right, ba ya ka o le letona does not mean ha o bolele you must turn right. o tlamehile o ye ka o le letona, Because Jesus hobane Jesu is your personal savior. ke mopholosi wa hao. So when 10 young people, Mamela, batho ba batjha when 10 young ba people, leshome when they turn right, ha ba ya ka o le letona, don't turn right. o seke wa ya ka o le You've got letona. a guide. Hona le motho o bontshang tsela. When 20 young people, Mamela, ha batho ba batjha ba when mashome a they mabedi turn left, ba ya ka o le letshehadi, don't follow them. o seke wa You've got latela. the Lord of your life. O na le morena wa bophelo ba hao. You need your own altar with God. O hloka puisano ya hao le And modimo. say, Daddy, Ebe he o re ntate, I saw them turning left, ke ba bone ba ya ka o le but I'm letshehadi. not sure about me. Ebe he nna ha ke a netefatse ya ka nna. And you say, no, my son, Ebe he o yes. tla re moraka. Yeah, no, they turn left, but Mamela ba ile ka o le letshehadi. you turn right. Wena ya ka o le letona. Even if you're alone, Le ha o le mong, I know ke a tseba. why I say Hobaneng ke re you must turn right. o ye ka o le letona. So following God Jwale he ho latella modimo sometimes nakong tse ding is a lonely road. ke tsela e leng o tla iphumana o le mong. Following God, Ho latella modimo when you turn right ha o ya ka o le letona, and they turn left, ebe he bona ba ya ka o le when letshehadi. they come from the left, Ha ba tswa ka o le they letshehadi, come driving cars. ba tla ba kganna dikoloi. You think they were right. O nahana ba ne ba nepahetse. Finances Bona tsena tsa matlotlo is not a sign a se letshwao that God is on your le side. hore modimo o le hlakoreng la You hao. can have money Mamela, o ka ba le tjhelete without God. o sena modimo. He, When they turn left, mamela, ha ba ya ka o le letshehadi, they come back married. ba kgutla ba nyetswe. It's not a sign A se letshwao that they are with God. le reng ba na le modimo. You can marry without O God. ka nyala o sena modimo. So it's not what you see Mamela, a se seo o se bonang that is a sign se leng hore ke of the letshwao presence of God. la boteng ba modimo. It's what He says Ke seo a se that bolelang is an assurance of se le the netefatso presence of ya God. boteng ba modimo. There are many people Mamela, hona le batho ba bangata who disobeyed God ba sa kang ba mamela modimo, and they have more money than you, Baba ebe Ezra. he ba na le tjhelete e fetang ya hao ntate Esaya. But you rather lose everything, O kampa wa lahlehelwa ke tsohle, but not your soul. e seng bophelo ba hao. So Bazalwane, Bazalwane, when they see cars, ha ba bona dikoloi, they see God. ba Whoa, bona modimo. Oh, that man is blessed. mohlanka e le o hlonolofaditswe. Who told you he's a blessing? Ke mang a o bolelletseng hore o hlonolofaditswe? When I can come to your church Ha ke kgona ho tla kerekeng ya hao, walking, ke tsamaya ka maoto, come to your church walking. ke tla ke tsamaya ka maoto. Say, that pastor is not blessed. Moruti ole ha hlonolofatswe. Man is not walking with God. Ole. That one. Ay, ay, ay. That one I've never seen God. Ha so ka bona modimo. No, that one with the AMG. Bona elo wa AMG. Yes, that man walks with God. Hey, o tsamaya le You modimo. must see the car he drives. O tlamehile o bone koloi eo You e must see the kgannang. suit. O bone You disutu. must see the style of the wife. O bone That man walks with o God. tla bona o tsamaya le modimo mohlanka eo. It's a lie. Leshano, Because hairstyle hobane ho fetolana le moriri doesn't need God. ha o hloke modimo. Just need ching. Hloka fela mashala. You change the hairstyle. O fetola fela hloho eo ya hao. If we make Jesus Ha re etsa Jesu the Lord of our lives, morena wa maphelo a rona, it means ho
hona ho bolela we're going to depend on him. re tlo itshetleha ho yena. We are not going to depend Ha re no itshetleha on our parents. batswading ba rona. We are not going to depend Ha re no itshetleha on our pastors. baruting ba rona. We are not going to depend Ha re no itshetleha on our friends. metswalleng ya rona. We are not going to depend Ha re no itshetleha on people around you. bathong ba re We are potapotileng. going to depend Re tlo itshetleha on God. ho Modimo. We're going to do it like Nigerians. Re tlo etsa jwalo ka ma Nigeria. If you don't come, your God, I'm finished. Yo, Haeba o sa tle le Modimo wa hao he o fedile. God, if you don't come through for me, I'm finished. Yo, Modimo ha o sa tle bakeng sa ka ke fedile. if God Haeba Modimo becomes the Lord, e ba morena. if He's not going to do it for me, Mamela haebe a sa tlo nketsetsa yona, no one can do it for ha o me. ya tla nketsetsa. If God Haeba morena doesn't give me this job, a sa mfi ona mosebetsi, I'm finished. Yo, ke fedile. because Hobane there is no one to bribe. ha o motho ye leng hore ke tla mo reka. There is no one who can do me a favor. Ha o motho ya tla nketsetsa monyetla. My favor comes from God. Wa ka monyetla o tswa ho Modimo. Because I know Hobane ke a tseba. Ish, David, David after many years of working with ka mora God, dilemo tse ngata tsa ho sebedisana le Modimo, he says, o bua puo ena surely bonneteng goodness ho loka and mercy le mohau shall follow me di tla ntatela all the days ho ya ka matsatsi of my life. a bophelo ba ka. Not what a man can do for E me. seng seo motho a ka nketsetsang sona. Surely, as Bonneteng long as you are my Lord, ha fela o le morena wa ka, goodness, ho loka mercy mohau will keep following me. di tla nne di ntatela. Mamela, Listen, keep him as Lord. mo etse morena. When you look back, Ha o sheba morao there will be goodness. ho tla ba le ho loka. When you look back, Ha o sheba morao there will be mercy. ho tla ba le mohau. When you look back, Ha o sheba there will morao be favor. ho tla ba le favor. Keep making him Lord O nne o mo etse of morena your life. wa bophelo ba hao. When he became Lord Mamela haeba morena over Joseph, ho Josefa. Joseph gets in the pit. They throw him in the pit. Josefa o wela ba mo lahlela ka hara sekoti. The goodness of God, Ho loka wa Modimo, the mercies of God, mohau wa Modimo, the favor of God favor ya Modimo goes with him in the pit, e ya le yena ka sekoting. takes him out. Ebe he ya mo nyolla. He lifted me up. O ile a mphahamisa. David goes to the prison. Dafita o ya I tjhankaneng. mean, Joseph goes to the prison. Josefa o ya tjhankaneng. The goodness, Mohau the mercy, le ho loka the favor of God, favor ya Modimo. it goes with him. Hey, When he's locked inside, bona when he is locked inside, ha a kwalletswe ka hare, favor says, favor e re I don't care mamela ha ke na what taba. men can say about me. Hey, I don't care ha ke na what taba. men can say about me. Motho o reng ka I nna. don't care Ha ke na where men taba. can place me. Hore ke I bewe don't kae. care how Ha ke na men taba. can clash my life. Hore batho ba beha bophelo ba ka What jwang. I know, Seo ke se tsebang. what does that song say? He lifted Pina me eo, up o ile a mphahamisa from a muddy clay ne, ho tswa letsopeng le and he planted kopaneng. my feet Ya ba he o jala maoto on a the ka king's highway. tseleng ya morena. It is not man, Ha se motho, it is God. ke morena. If you believe in Haeba o kgolwa for a miracle, bakeng sa mohlolo, don't look at man, o se ke wa sheba look motho, at God. sheba Modimo. If you want your life to change, Haeba o batla bophelo Don't look bo at bofetohe, man. o se ke wa sheba Look at motho, God. sheba Modimo. it's a matter of time. Ke taba ya nako fela. When Joseph Mamela ha Josefa was in prison, a le tjhankaneng, God knew Modimo o ne a tseba it's a matter of time. ke tabanyana ya nako. Tell your neighbor it's a matter of time. Bolela moahisani wa hao ke taba fela ya Tell your nako. neighbor it's a Bolela matter of moahisani time. wa hao ke taba fela ya nako. It's a matter of time. Taba ya nako. When he was in the prison, Ha a ne a le tjhankaneng,
When Jesus ha Jesu was at the cross, a le sefapanong it was a matter of time. e ne le taba ya nako. You know why, ne? Wa tseba Because hobane the Bible says Bebele e re in the book of Ephesians, bukeng ya ba he Efes says he prepared o re o lokisa good works for us mesebetsi e lokileng before the foundations of the world. pele ho fitliswa le tlase la David lefatshe. says, Dafita o re before I was born, pele ke tswalwa you knew me. o ile wa You ntseba knitted me together. o ile wa You nkgoka scooped me in my mother's womb. ya ba o nkenya mpeng ya And mme the book of Ephesians says, e be he buka ya ba we were Efese predestined. re tla etelwa We were re predestined. ile ra etelwa pele re etelwa In pele other words, ka mantswe a mang when I am here, ha ke le mona God knows, modimo wa my tseba son, tomorrow hosane you will be there. o tla be o le All mane that I have to do, tseo ke tlameileng ke di etse follow the footsteps of Jesus. ke latele maoto a Follow the Jesu. footsteps. Whatever he says, Mabela tsohle tseo di I bolelang keep it. ke tla di etsa I forget ke a lebala about everything ntho because tsohle I know hobane ke a tseba he cares. wa nkgathalla. Matthew 6 verse 33 says, seek Mateo ye first the kingdom of batla God pele mmuso wa and modimo his righteousness, e be he ho loka wa hae and all. le tsena tsohle. Mamela Mazalwan, Listen here, brethren. when you are busy seeking first the kingdom of God, Ha o ntso shebana le mmuso wa modimo, Jesu unza batla tsohle Jesus is looking for all. and says they shall be added. E be he o re di tla kenyetswa ho wena. The problem is Bothata ke bona when you wake up in the morning ha o tsoha hoseng to seek for all, o batla tsohle you forget the kingdom. o lebala mmuso. In the morning you wake up, you're seeking everything. Se wa tsoha o batla dintho tsena tsohle. 3 o'clock in the morning, 3 o'clock hoseng you are seeking for everything. o batla dintho tsena tsohle. But my Bible says, Bibele ya ka e re 3 o'clock in the morning, ka 3 you hoseng must seek the kingdom. batla mmuso. And all these E be things, tsena tsohle they shall be added to you. tla kenyetswa ho wena. So our biggest mistake, Phoso e kgolo, our biggest mistake, phoso ya rona e kgolo, we see them following him. re bona ba mo latela, We see all things following him. re bona dintho tsohle di mo latela. And we decide, E be he re a kgetha. Daddy, Ntate, o ka re slow. you seem a bit slow. No, I'm going to help you. Ke tlo o thusa. A re etse tše Modimo. Let's do this, God. When you go to Sasol, Ha o ya Sosole, I will go to Joburg. ke tla ya Joburg. Then it will gonna be E faster. be he tla etsala ka pelenyana. My Bible says, Bibele ya ka e re cast all your cares tlisa tsohle tsena tsa hao upon him, ho yena for he cares. hobane wa o kgothalla. Cast all your cares Lahlela tsena tsohle tsa hao ho upon yena. him, Ho yena for he cares. hobane wa o kgathalla. As we close, Ha re kwala, bana ba Modimo, children of God, let us make it a purpose ha re etseng morero of our lives wa bophelo ba rona to say, Jesus, hore Jesu you are the center of my life. ke wena ya dutseng mahareng bophelong ba ka. My life Bona ba ka bophelo depends upon you. bo itshetleile ho wena. You know, when your life depends upon God, Wa bona ha bophelo ba hao bo itshetleile ho Modimo, you act different. o etsa dintho ka tsela e fapaneng. You know, my children's lives, Bophelo ba bana ba ka they depend upon me and my wife. bo itshetleile ho ntate le mofumahadi. So when something goes wrong, Ha o ba le ntho e tsamayang hampe, we are the first people they call. ke bona ba pele ba founelwang. But when something goes wrong in my life, Ha o ba le ntho e fosahalang bophelong ba and ntate, when something goes right in my life, ebe ho ba le ntho e tsamayang hantle ka nepo, he should be the first one I call. tlamehile be wa pele ya tsejwang. So let us make it a purpose of our lives Ha re etse morero wa maphelo a rona that every morning hore hoseng ho hong le ho hong I'm going to seek the kingdom of God first. ke tlo batla mmuso wa Modimo pele. Prayer Thapelo will become a priority.
e tla ba ntho e leng hore e ikotlile pele. Studying the word of God Ho bala lentswe la Modimo will take priority. ho tla nka pele. You know what they call a meeting before the meeting? Wa tseba ho bitswa eng kopano pele ho kopano. Sometimes you run for a meeting Nakong tse ding o mathela kopano without the one who convened the meeting. ntle le o ya bitsitseng kopano. You rather talk to the one O tlamehile o buisane le yena before the meeting. pele ho kopano. I need to talk to him every morning. Ke hloka ho buisana le yena matsatsi ohle hoseng. My strength depends upon him. Matla a ka a itshetleile ho yena. My peace is dependent on him. Khotso ya ka e itshetleile ho My yena. wisdom is dependent on him. Tsebo ya ka e itshetleile My ho yena. joy is dependent on him. Le thabo la ka le itshetleile I ho can yena. never have a good life Nka se be le bophelo bo monate without God. ntle le Modimo. As a matter of fact, Tabeng ya bonnete there is no life ha ona bophelo without God. ntle le Modimo. The book of John 17 verse 3, Buka ya Johane it says 1:7 eternal life bophelo bo sa fele is to ke know ho tseba him. yena. So life Jwale he bophelo is fellowship ke kopanelo with God. le Modimo. The book of Ephesians chapter 6 Buka ya ba Efese kgaolo ke ya verse 10 botshelela. says, Ke mana ke ya 10. after we have done all, Ha re se re entse tsena tsohle finally brethren, qetellong to stand, ho ema. stand. I want to say to you this morning, Ke batla hore wena o seng hona finally pheletsong stand. ema. Don't stand O se ke wa ema on what people said. ka seo batho ba se bolelang. Stand Ema on what God said. o seo Modimo a se boletseng. Don't stand O se ke wa ema on what your boss said. ka seo boso ya hao e se boletseng. Because your boss is a man. Hobane boso ya hao ke motho He can change his mind. a ka fetola But kelello. my God Empa wa ka Modimo is not the son of man a se mora motho that he should lie eo ya ka buang or lesego change his mind. ebe o a fetole kelello. So finally, Pheletsong stand. ema, Stand ema, for your children. Stand ema for your marriage. bakeng sa lenyalo la hao. Stand Ema for your life as a young person. ka bophelo ba hao jwale ka motho ya motjha. Stand Ema as a single mother. jwale ka mme a le mong. Stand Ema as a single parent. jwale ka motswadi ya le mong. Stand Ema on the word of God. lentsweng la Modimo. Finally, Pheletsong stand ema on his word. lentsweng la hae. As a young person, Jwale ka motho ya motjha he will sustain you. o tla kgona hore a o boloke. As a mother, Jwale ka mme, as a parent, jwale ka motswadi, as a leader, jwale ka moetapele, as a single parent, jwale ka motswadi ya le mong he will sustain o you. tla o boloka. I saw him Ke mo bone with that widow a na le mohlolohadi ola when Elijah went to him, ha Elijah a ya ho yena. and I saw God Ya ba ke bona Modimo multiplying oil. a ngatafatsa oil. So you might be a single parent. Mamela e ka ba motswadi ya le mong Your God empa Modimo wa can hao multiply. a ka ngatafatsa. Don't stand O se ke wa ema on the promises of man. tshepisong tsa motho. Stand Ema on the promises of God. tshepisong tsa Modimo. Children of God, Bana ba Modimo, man motho is meant to change. o etseditswe ho fetola. Sesotho sele, English says Sesotho ntate. nna ke sekgowa ntate. Sesotho. Sesotho se re Yes. It says, se re ho robala ha motho ke ho fetoha. okulala komntu ngukuguquka. I don't know. But man Empa motho can say this today. a ka A man motho can say to you today, a ka re ho wena ka jeno, look, bona you are my right hand man. ke wena motho ya ka meng ka letsohong la ka No, le you are my letona. man. O motho wa ka, You are mohlanka my wa ka man. wena o mohlanka wa ka. Tomorrow, Hosane who do you think you are? o nana o mang?
No, that's man. ke motho eo. That's why it's important Ke ka hoo e leng nthong ya bohlokwa to stand ho ema on God. ho Modimo. There is a song that says, Ho na le pina e reng I know ke a tseba He holds my future. o tshwere bokamoso ba ka. What comforts me, Se ntutuzang I'm standing upon the one ke eme ho eo who created me. ya mbupileng. I'm standing upon the one Ke eme ho eo who holds my tomorrow. ya tshwereng ho sasa I'm wa ka. standing upon the one Ke eme ho who eo will never leave me, ye forsake a me. ke keng a nsiya kapa I'm standing ntata. upon the Ke one eme ho eo who will never lie. ya ke keng a bua leshano. Stand. Ema Not upon the word of the pastor. e seng lentsweng la moruti. No, le moruti can hear wrong sometimes. Even a man of God can hear wrong sometimes. Yeah, we make mistakes as pastors. Ke baruti le bona ba etsa diphoso. I say you must be the leader of the finances. O tlamehile o be moetapele wa matlotlo. After 6 months, Ka mora kgwedi tse I tsheletseng, realize ke a I elellwa made a mistake. mona ke entse phoso mona. You belong somewhere, not there. Ya mona se wena Now wena. for 6 months you are angry Kgwedi tse tsheletseng o because kwatile I made a mistake. hobane ke entse Because phoso. you were standing on the word of man. Hobane o ne o eme lentsweng la motho. Let me tell you something. E re ko bolele ho ho. I was never called by man, Ke ne ha ke a bitswa ke motho. and men will never change my position. Ebe he motho a ke a fetola maemo. Men can close the doors, Motho a ka kwala menyako. but those doors are too small Empa menyako eo e menyane. compared to the one that God will open. Ho ya le eo Modimo a tlo e bula. I will never depend upon men. Ke ka iketla motho. I love people. Ke rata batho. I will never depend upon people. Ke ka itshetleha ho batho. I appreciate